Mi quide ali, frene acute tic, yilencios, a autosacoli sobs lp, a vimento oide iadzo, why no senti ni una pisca de culpa, ni una sola, solo una profunda y escalofriant sensación de finalidad, como el ultimo tic-tac de un reloj que se apaga después de años de un mantenimiento cuidadoso y deliberado. Me preguntaron si me arrepentia de haber invola crado a los autoridades, si me arrepentia de haber revelado lo que sabía, y yo simplemente los miré directamente a los ojos y dije que no. Como podría arrepentirme de detener al monstruo, incluso si es monstruo era la única familia que me quedaba. Tenía que hacerse. Era la única manera de salvarme a mí mismo y, honestamente, de salvar a cualquiera que se hubiera cruzado en su camino. Me equivoqué al desmantelar la vida de la única persona que me crió, la que me enseñó. Yo te do lo que sé, solo para exponer su secreto más oscuro y protegido. Dime si habrías hecho lo mismo, porque todavía me pregunto si debería haberme limitado a mantener el secreto enterrado. La historia comienza no con las luces intermitentes, sino con el sonido constante y relajante de 1000 diminutos engranajes durando al unísono. El latido del corazón del toller de mi abuelo. El abuelo Silas no era solo un relojero, era un artista del tiempo, un maestro horólogo cuya reputación se extendía por todo el estado. Su pequeña tienda, Silas Son, aunque la part hijo, era más tradición que realidad y que mi padre había desaparecido hace mucho tiempo. Era un santuario de latón, resorts y el rico y polvoriento aroma de la madera antigua. Estaba ubicada en una calle lateral tranquila y, durante 18 años, fue mi mundo entero. Vivía en el pequeño apartamento encima de la tienda, arreglado por los campanadas de su magnífica colección de relojes de pie. El abuelo era un hombre tranquilo, meticuloso hasta la exageración. Tenía manos que eran simultáneamente poderosas y delicadas, capaces de someter un enorme reloj de torre o de ajustar minuciosamente el espiral de un reloj de pulsera de mujer con un cepillo de un solo pelo. Me crió después de que mi madre falleciera y mi padre desapareciera, y me inculcó su reverencia por el tiempo, la comprensión de que cada momento es un mecanismo, una compleja interacción de causa y efecto. Me enseñó los nombres de cada pieza, el escape, el volante, el resort principal. Me enseñó que el relojero conoce la hora, lo que significa que el que controla el mecanismo es el que verdaderamente comprende su destino. Fue una lección que me tomé muy en serio, quizás demasiado. Durante años, nuestra vida fue un suave y rítmico vaivén de péndulo. Escuela, la tienda, cena y luego de vuelta a los bancos de trabajo. Yo era su aprendiz, mostrando un talento natural para el oficio, y él estaba orgulloso. Pero siempre había una sombra sobre él, una profunda melancolía que parecía estar sincronizada con un reloj no específico y silencioso. Cada año, el mismo día, el 14 de mayo, cerraba la tienda, sin explicaciones, bajaba al sótano, un lugar al que nunca, jamás se me permitió entrar, y se quedaba allí durante horas. El sótano no era solo un trastero, estaba celado por una pesada puerta con herrajes de hierro y una cerradura de seguridad de última generación cuyo código solo él tenía. Siempre me dijo que era donde guardaba todos los productos químicos de limpieza peligrosos y volatiles y la maquinaria especializada,
un lugar demasiado peligroso para un niño o incluso un joven. Como yo lo acepté por confiar implícitamente en él, era mi roca, mi única familia, la primera grieta en mi mundo perfecto, y predecible apareció hace un año. Una detective de policía, una mujer alta y cansada llamada Detective Ramírez, entró en la tienda. No estaba allí para una reparación. Estaba preguntando por una persona desaparecida, una joven llamada Clara Jennings, que se había esfumado sin dejar rastro 3 años antes. Me mostró una foto, una chica sonriente y de ojos brillantes, y me preguntó si la reconoce. Yo no lo hice. El abuelo Silas, que estaba puliendo el latón de un reloj de repisa del siglo Roman XVIII, se quedó completamente quieto. El air de la tienda se espeso, y los campanadas de los relojes parecieron detenerse. No levantó la vista, siguió puliendo, pero Roman VI, el agar de nudillos blancos que tenía sobre el paño. Nunca la he visto, dijo, con la voz plana y controlada. No tenemos mucho tránsito peatonal para otra cosa que no son reparations, detective. Lamento no poder ayudar. Ramírez le lanzó una mirada larga y calculadora del tipo que vi a través de la capa de cortija, pero se fue poco después, dejando una tarjeta de presentación en el mostrador. En el momento en que la campana de la puerta sonó su partida, el abuelo se hundió en su taburete, con el rostro pálido y demacrado. No dijo ni una palabra durante el resto del día. Encuentro planto una semilla de duda, una minúscula y molesta arenilla en mi mecanismo de vida perfectamente lubricado. Durante los meses siguientes, comencé a notar cosas. Se volvió aún más reservado acerca del satano. Comenzó a dar paseos nocturnos que duraban horas, volviendo siempre con un libro, olor a antiséptico y algo metálico, como peniques viejos. Luego vino la señal definitiva. Un reloj en el que estaba trabajando, un viejo reloj de cuco alemán, estaba funcionando rápido. No un poco rápido, sino 3 horas rápido. El abuelo Silas, el hombre que podía medir el paso del tiempo en picosegundos, había cometido un error de aficionado. Había desajustado el tren de engranajes, cuando se lo señalé, ni siquiera discutió. Simplemente suspiró, pareció cansado, y me dijo que lo arreglara. Fue entonces cuando supe que algo andaba profundamente mal. Su atención, su concentración, la única cosa que lo definía, estaba en otra parte. El recuerdo de la chica desaparecida, Clara Jennings, empezó a fastidiarme. Encontré la tarjeta de la detective, busqué el nombre en línea, y apareció una cascada de archivos de casos, sin resolver. Pero no era solo Clara. Había otros, personas desaparecidas en el área metropolitana durante la última década, todas con inquietantes similitudes, jóvenes, sin enemigos, sin motivos para huir, y todas desaparecieron justo antes o justo después de un cambio de hora, estacional significativo, horario de verano. Y luego encontré el hilo conductor verdaderamente repugnante. Uno de los desaparecidos, un hombre llamado Jeremy, era conocido por haber trabajado como repartidor que hacía paradas habituales en negocios antiguos y apartados. El artículo mencionaba un registro de entregas que mostraba que su última parada confirmada fue en Silas Son horology. Mi sangre se convirtió en hielo. Mi abuelo no estaba simplemente distraído. Estaba ocultando algo monumental. Fui directo a la puerta cerrada del sótano. Probé todas las combinaciones que se me ocurrieron. Cumpleaños, aniversarios,
el año en que abrió la tienda. Nada, la cerradura era una fortaleza digital impenetrable. Pasé semanas observándolo, tratando de pilar el código. Pero él era demasiado experimentado, demasiado cuidadoso, cubriendo el teclado con su mano cada vez. Fue entonces cuando recordó de su vieja lección. El relojero conoce la hora. La ley del mecanismo debía estar relacionada con el tiempo. Empecé a pensar en el ritual anual, el día que siempre cerraba la tienda, el 14 de mayo, probé 0, 5, 1, 4. Incorrecto, probé 1405. Incorrecto, probé el año en que murió su esposa, mi abuela. Incorrecto, la frustrais, yon si estaba conversión. Do en un terror frío y aterrador. Estaba viviendo con un hombre que podría ser un monstruo. Y no podía abrir la única puerta que guardaba la verdad. Así que esa era la situación en la que me encontraba, atrapado en una casa con un posible depredador, sabiendo que la policía sospechaba de él pero no podía probar nada, y sabiendo que yo era la única persona que podía abrir la puerta secreta. Yo era el aprendiz, aquel en quien confiaba, aquel a quien había enseñado a comprender el lenguaje del tiempo, y tenía que decidir si iba a usar ese conocimiento para destruirlo. Antes de contar lo que pasó después, quiero que hagas una pausa, y comienza a continuación que habrías hecho en mi lugar. Habrías seguido cavando o te habrías marchado, y fingido que nunca viste la verdad. Pasé las siguientes 2 semanas viviendo en una niebla silenciosa de traición y paranoia. Apenas comía, apenas dormía. Mantuve mi teléfono listo para marcar el 911 en todo momento. Seguí mirando la cerradura, la pantalla digital burlándose de mí con su oscuridad. Y luego, una noche, mientras él agitaba meticulosamente una secuencia de campanadas, lo Roman 6. No era el código en sí, sino la clave del código. Estaba trabajando en un reloj regulador alemán, una hermosa pieza con un dial secundario de segundos. Había dejado su lupa de relojero, y por una fracción de segundo, Roman 6, su refugio en la calle de latón, pilido del barril del resort principal. El refugio estaba perfectamente posicionado sobre el dial de segundos, y su ojo se movió solo una vez, en la marca de los 11 segundos. 11, recordé lo que solía decir sobre el momento preciso de un cambio importante. El momento antes de que cambie la hora es el más crítico. Empecé a pensar no en la fecha del ritual, sino en la hora. Probé los 2 últimos cambios de hora, horario de verano. Adelantar, retroceder, probé 0, 3, 0 cambio de hora estándar, no. Probé una secuencia de números de un famoso reloj antiguo que había pasado una vez. Nada, entonces recordé un pequeño. Yo de tal que había mencionado una vez, hace años, cuando estaba de humor melancólico, hablando de su abuelo. Dijo, la verdadera hora de la tristeza es siempre anunciada por la primera campanada de la medianoche, no la última. El código no era una hora en la esfera del reloj. Era una secuencia de números relacionada con un evento temporal profundo y privado. Probé el número de personas desaparecidas que había encontrado en los registros, 11, no. Probé la fecha de la desaparición de Clara Jennings, 0, 9, 17. No, estaba a punto de rendirme, mis manos temblaban, cuando recordé el cierre del 14 de mayo. No era la fecha lo importante, era el aniversario.
Escribi la secuencia del primer reloj que reglo para un client que pagaba, una historia que me contó mil veces, 12-15-1957. No, espera, tenía que reinaiciar la hora. El código tenía que ser la hora más importante de su vida, la hora en quietud du cambio. Escribí el código de 4 dígitos para la hora en que murió mi abuela, 0224, incorrecto, luego record de lo que dijo sobre la mencilla de segundos del reloj regulador, 11. Un solo segundo antes de que cambie el minuto. Y si el código fuera la hora exacta en que su vida se detuvo, el momento más traumático. Tomé la hora del fallecimiento de mi madre, un momento del que nunca se recu. Pero por completo, 1:14 a.m., y puse el número más crítico, 11, al final. Escribí, 11,411. La cerradura hizo clic, el pestillo se deslizó hacia atrás con un suspiro hidráulico bajo, y la puerta de giro se abrió. El sótano no era un trastero. Era una cámara estéril, brillantemente iluminada y insonorizada, hacia más frío que en el resto de la casa. El olor antiséptico era abrumador, mezclado con ese aroma metálico y pénic. En el centro de la habitación, bajo una dura luz fluorescente, había un largo banco de trabajo de acero, y sobre él, una serie de gabinetes de madera hechos a medida, cada uno con su pequeña placa de latón etiquetada. En la pared, clavadas en un corcho, había fotos de las personas desaparecidas, incluidas Clara Jennings y Jeremy, dispuestas en una escalofriante línea de tiempo cronológica, y en una mesa pequeña y secundaria, bajo una sabana, había una colección de efectos personales, una licencia de conducir, un mechón de cabello, una única alianza de boda de oro. El relojero no solo entendía el tiempo, literalmente se lo había robado a estas personas, deteniendo sus cronómetros permanentemente. Era un asesino en serie, y las fechas de las desapariciones se correspondían no con los cambios de hora tradicionales, sino con el día en que decidió detener su tiempo. El cierre del 14 de mayo no era un aniversario, era su día para limpiar y reiniciar. Estaba enfermo, pero el entrenamiento se hizo cargo. Tomé una sola foto clara del corcho y los artículos personales. El clic de la cámara del teléfono sonó como un cañonazo en el silencio. Salí lentamente, cerré la puerta y reinicié el reloj principal del pasillo, sabiendo que el código de la cerradura volvería a ser la hora actual y correcta. No fui a la policía de inmediato. Fui a la oficina de la Detective Ramírez, le entregué el teléfono y solo dije dos palabras, 14 de mayo. Las consecuencias fueron rápidas y devastadoras. La policía estuvo allí en una hora. Aseguraron el sótano, arrestaron a mi abuelo discretamente en la tienda mientras trabajaba en un delicado reloj repetidor, y toda la comunidad estaba en shock. El hombre que reparaba el tiempo para todos había sido un maestro en detenerlo para otros. La evidencia fue irrefutable. El ADN en los efectos personales, la línea de tiempo, el testimonio de la última parada del repartidor desaparecido, todo encajó. Él nunca se resistió al arresto. Simplemente me miró, una mirada profunda y trágica que no era de odio, sino de profunda tristeza. Sabía que su aprendiz finalmente había dominado el mecanismo y comprendido la hora definitiva. No he hablado con él desde entonces. La tienda está cerrada, los relojes están en silencio y el silencio es ensordecedor. Heredé el edificio y los herramientas, pero no los toco. No puedo, cada tic-tac
y cada campanada es un recordatorio del mecanismo que corrompió. Tuve que desmantelar mi propia vida para detenerlo, para exponer la oscuridad que había escondido detrás de la reconfortante fachada de su oficio. Pero sobreviví, y la verdad ha salido a la luz. Elegí la justicia por encima de la lealtad, y esa fue la elección más difícil de mi vida. El que verdaderamente conoce la hora es el que elige revelarla independientemente del costo. Así que, esa es la historia. Un secreto escondido, a simple vista, protegido por el mismo concepto del tiempo que él adoraba. Soy un poco mayor, mucho más frío, y cambiado para siempre por la terrible verdad que descubrí bajo mis pies. Del me gusta a este video si estuviste de mi lado, y crees que es el único que podía hacer. Suscribite para más historias como esta, historias de secretos, traición y oscuros legados familiares. Y por favor, comparte tus reflexiones finales sobre todo este lío en la sección de comentarios. Merece ser atrapado por la persona que creó. Fue correcta mi decisión. Necesito saber lo que piensas. Nos vemos en la próxima historia.